Hello everyone. In this class we will be discussing about system hardening. మనం ఒక సిస్టమ్ ని తీసుకుంటే దానికి కొన్ని ఎండ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ ఏంటి? సర్వర్స్, డెస్క్టాప్స్, ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్ డివైసెస్, డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ. సో అటాకర్స్ ఏం చేస్తారు? ఈ ఎండ్ పాయింట్స్ ని టార్గెట్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే. సో సిస్టమ్ hardening is the practice of making these devices harder to attack by reducing the entry points an attacker can potentially use to compromise the system. అంటే ఏంటి? మన సిస్టమ్స్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అటాకర్ కి ఎంట్రీ పాయింట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి కదా, ఎందుకంటే మన ఎండ్ పాయింట్సే కదా వాళ్ళకి ఎంట్రీ పాయింట్స్. సో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఎంట్రీ పాయింట్స్ అనేది తగ్గి సో ది రిస్క్ ఆఫ్ అటాకింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ అనమాట. ఓకే. This system hardening usually includes the following activities. First one is mitigating known vulnerabilities in the operating systems and applications. This is through patch management. Second one is applying configuration settings to the system that reduce their attack surface. This is through secure configuration baselines. These settings include disabling the unneeded ports and services and features and restricting access and implementing the security policies and also configuring the logging and alerts. Okay. And third one using the good configuration management processes to ensure all the systems in the enterprise are properly managed and changes to them are properly controlled. ఇప్పుడు ఒకటి చూద్దాం ఇందులో. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వన్ is patch management. So first one is patch management. Patch management is the discipline of ensuring that all the systems in the enterprise or the organization are kept fully patched with the most recent security updates from the respective software product sources. Okay. అంటే డెవలపర్స్ వెబ్సైట్స్ లో కానీ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ లో కానీ ఏమైనా బగ్స్ కనిపిస్తే ఆర్ ఎనీ ఫ్యూచర్స్ దట్ ఇండికేట్ ది సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ దాన్ని ఫిక్స్ చేసి and then they will release a patch to their customers to install the fixes అన్నమాట. So installing the patch and softwares, it corrects the bug and it resolves the vulnerability. ఓకేనా. అంటే ఏంటి? ఆ ప్యాచ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే దాంతో పాటు ఒక సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది? మన సిస్టమ్ లో ఉన్న వల్నరబిలిటీని కానీ ఓల్డ్ బగ్స్ ని కానీ రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే అందులో మనకి హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, విచ్ కంటైన్స్ ది వల్నరబిలిటీస్. సో దీనివల్ల రెగ్యులర్ గా మనం ప్యాచెస్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ టేక్స్ ఏ కన్సిడరబుల్ ఎఫర్ట్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఫర్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ to keep up with the latest updates, patches and install them and test them and to put into production. Okay. సో ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న ప్రతి సిస్టమ్ కి ఏం అప్డేట్స్ ఉన్నాయి, ప్యాచెస్ అన్ని ఫిక్స్ చేసాయా లేదా, ఇన్స్టాల్ చేసి వాటిని టెస్ట్ చేసి ఇవన్నీ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ లాంగర్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ కూడా కదా. సో టు డూ దిస్ ఎఫెక్టివ్లీ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ ఫాలో సమ్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ లైఫ్ సైకిల్. సో అందులో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్. యూ కాంట్ ప్యాచ్ వాట్ యూ డోంట్ నో యూ హ్యావ్. అంటే ఏంటి? మన దగ్గర ఏమున్నాయో తెలిస్తేనే కదా దాన్నే కదా మనం ఫిక్స్ చేయగలం. సో ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ అసెట్ డిస్కవరీ అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ అసెట్ డిస్కవరీ ఈజ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ what systems the organization has and what operating systems, software applications and what are the versions installed on the systems అన్నమాట. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ లో అసెట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట. అవి ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, వాటిలోని సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఏ వర్షన్ రన్ అవుతుంది, అవన్నీ కూడా మనకు ఒక క్లారిటీ అనేది ఉండాలన్నమాట. So the information obtained during the asset discovery is stored sometimes in simple spreadsheets or in a database. And some organizations will keep track of their assets using this asset inventory software that automatically scans the network looking for devices and then builds and maintains a database of all the assets information. Okay. అంటే ఏంటి? మామూలుగా ఈ అసెట్ డిస్కవరీలో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని నార్మల్ గా డేటాబేస్ లో కానీ స్ప్రెడ్ షీట్స్ లో కానీ స్టోర్ చేసుకుంటాం. కానీ కొన్ని వాటిలో ఏంటి? అసెట్ ఇన్వెంటరీ సాఫ్ట్వేర్ అని ఉంటుంది. అదే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ స్కాన్స్ ఆల్ ది డివైసెస్ అండ్ మెయింటైన్స్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ అనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు
అసెట్స్ కి కూడా ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. ఎలా అయితే మనం డేటాకి డేటా లైఫ్ సైకిల్ చూసామో అలాగే అసెట్స్ కి కూడా ఉంటదన్నమాట. సో వెన్ అసెట్స్ ఆర్ నో లాంగర్ నీడెడ్ బై ది ఆర్గనైజేషన్, ది డేటా మస్ట్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది అసెట్స్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ డిస్క్రైబ్డ్. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కదా డేటా లైఫ్ సైకిల్లో లాస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, డిస్ట్రాయింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి, మనం అసెట్ ని పడేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అందులో ఉన్న డేటాని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఆర్ రిమూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అందులో ఉన్న డేటాని డిస్ట్రాయ్ చేసి మనం వేరే దాంట్లోకి ఎక్కించుకుని అప్పుడు ఆ అసెట్ ని పడేయడం అన్నది జరగాలన్నమాట. ఎందుకు, ఆ అసెట్ ని అలాగే పడేస్తే అందులో ఉన్న డేటా అన్నది we will lose that data. లేకపోతే బయట ఎవరైనా అనాథరైజ్డ్ యూజర్ ఉంటే దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు దట్ డేటా కదా. ఓకే, సో డేటా మస్ట్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది అసెట్ బిఫోర్ ది అసెట్ ఈస్ డిస్కార్డెడ్ బై ది ఆర్గనైజేషన్. సరేనా? సో మనకి ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ లో సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి లైఫ్ సైకిల్లో, వల్నరబిలిటీ డిస్కవరీ అండ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఆర్గనైజేషన్స్ టేక్ స్టెప్స్ టు యాక్టివ్లీ లెర్న్ అబౌట్ ది వల్నరబిలిటీస్ ఇన్ దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్. So one way to do this is subscribing to the latest intelligence information from the product vendors or any open source feeds that publish the information about the known vulnerabilities. అంటే ఏంటి, మన ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయో ఏంటో మనం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. దానికోసం మనం రెగ్యులర్గా కొన్ని సోర్సెస్ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సచ్ యాజ్ ఓవాస్ప్లో మనకి టాప్ 10 వల్నరబిలిటీస్ని లిస్ట్ చేస్తారనమాట. అలా ఓపెన్ సోర్స్ ఫీడ్స్ ని ఫాలో అవుతూ అందులో పబ్లిష్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెలుసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ గెట్ టు నో అబౌట్ ది వల్నరబిలిటీస్ అనమాట. ఓకే, ultimately the goal is to map which system have which vulnerabilities so that organizations know which systems to patch. To do this, some organizations periodically run vulnerability scanning. Okay, సో అంటే ఏ సిస్టంలో ఏమి లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయో తెలిస్తేనే కదా వాటిని ప్యాచ్ చేయగలం. ఓకే, so modern scanners not only identify which systems have which vulnerabilities but also may have up-to-date patching information showing which patches need to be installed from which manufacturers or sources to remediate the vulnerabilities during the scanning. అంటే ఏంటి, ఈ మధ్యన వచ్చే కొన్ని స్కానర్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏ సిస్టంలో ఏ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయో మాత్రమే చెప్పకుండా ఆటోమేటిక్గా ప్యాచెస్ ని ఎలా చేయాలి, అవి ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర నుంచి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని కానీ, ఆ వల్నరబిలిటీస్ ని ఎలా తగ్గించాలని కానీ అన్ని అవే చెప్పేస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో మనకి లైఫ్ సైకిల్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, ప్యాచ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్. సో మోస్ట్ మోడర్న్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెండర్స్ హ్యావ్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ whereby they automatically inform the customers about the security patches. So this is how most organizations learn about the patches available for installation into their environment. కానీ కొన్ని ప్రొడక్ట్ వెండర్స్ దగ్గర ఏంటి, ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్గా నోటిఫై చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు. సో దానివల్ల ఏంటి, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఆ ప్యాచ్ రిలేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆటోమేటిక్గా రావన్నమాట. సో ఆర్గనైజేషన్స్ మస్ట్ డెడికేట్ రీసోర్సెస్ to keep up with the latest vulnerabilities in and security patches for all the products installed in the enterprise. Once మనకి ఆ ప్యాచ్ వచ్చినాక అది ఏం చేంజెస్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. ఎందుకు, ప్యాచెస్ అంటే ఏంటి, దే ఆర్ ది చేంజెస్ టు ది సాఫ్ట్వేర్ కదా. అంటే దే కెన్ చేంజ్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎ వే దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కుడ్ నాట్ ప్రెడిక్ట్ ఆర్ మే నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్లీ టెస్టెడ్ ఫర్. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కసారి ఆ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది ఆ ప్యాచ్ చేశాక ఆ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమన్నమాట. బికాస్ ఇట్ మైట్ బి ఎనీ టెస్టింగ్ ఎర్రర్ కదా. ఒక్కోసారి వాళ్ళు అనుకున్న వేలో కాకుండా ఫుల్ ఆపోజిట్ గా కూడా బిహేవ్ చేస్తాయి అనమాట. సో మనం ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ఎనీ ప్యాచ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫస్ట్ స్టడీడ్ బై ది ఇంజనీర్ ఆర్ ఆర్కిటెక్ట్ టు ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ what impact it may have to the environment anamata. Okay, and the organization should attempt to predict the impact of the patch on system operation, function, performance and speed. So a patch annadi dani impact predict cheyadamto paatu organization should calculate the risk of either installing or not installing that patch. Okay na?
ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా. ఒకసారి ప్యాచ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేశాక డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనుకోండి, దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో తెలియదు. మనం ఆ రిస్క్ తీసుకునే కంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డిప్లాయ్ చేసే ముందు మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఇంజనీర్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ ఫస్ట్ దాన్ని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి, దాని రిస్క్ ఏంటి, అది అప్లై చేయడం వల్ల ఏంటి, అప్లై చేయకపోవడం వల్ల ఏంటి యూజ్, అవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట. సో రిస్క్స్ ఏంటి, ఇన్స్టాల్ చేయడం అది చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అవన్నీ కూడా దే షుడ్ ఎస్టిమేట్. ఓకే, అండ్ ఈజీ టు వర్త్ ద రిస్క్ అన్నది కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. The industry standard best practice is that prior to deploying a patch in a live production environment, it should be first deployed in a separate testing environment. This is because the patch may cause any unintended issues and that could impact the operations. And deploying such patch in a live environment could cause some consequences for the organization and its customers. So as a result, that organization should test the patch first when it is practical to do so. ఓకే, అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్గా మనం లైవ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో టెస్ట్ చేయకుండా సెపరేట్గా టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది ఇన్ కేస్ రివర్స్ అవుతే మన వర్క్స్ అన్నీ ఆగిపోతాయి అండ్ ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ది బిజినెస్ అండ్ ఆల్సో కస్టమర్స్ కదా. అందుకు ముందు టెస్టింగ్ అన్నది చేయాలన్నమాట. అండ్ దిస్ ప్యాచ్ వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్స్ creating a separate testing environment that duplicates the real production environment as closely as possible. అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, డైరెక్ట్గా లైవ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కాకుండా ఒక టెస్టింగ్ దాంట్లో చేయాలి అనుకున్నాం కదా. ఆ టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే మన లైవ్ అంటే మన బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్కి రిలేటబుల్గా ఉండాలన్నమాట. ఎందుకు, బికాస్ ఈ టెస్టింగ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, టు టెస్ట్ ది ప్యాచ్ ఇన్ రియల్ ఆపరేషన్ సినారియోస్ కదా. ఎక్కడో వేరే దాంట్లో చేస్తే మన దాంట్లో ఎలా ఉంటుందో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా కదా. సో మన వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సిమిలర్గా ఉన్న టెస్టింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లోనే మనం చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. And during this patch testing, organizations compare the operation and performance of the applications before and after the patch installation to detect any issues. Okay, and during the testing, the organization monitors not just the patched application but also the operating system and the other applications to detect the issues and impacts. And testing should also include rollback testing, which tests what happened when the patch is removed. ఓకేనా. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయడం అంటే ఓన్లీ ప్యాచింగ్ మాత్రమే కాదు, ఒక ఎంటైర్ ఓఎస్ కానీ మన సిస్టంలో ఉన్న అప్లికేషన్స్ కానీ అన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అన్నీ చెక్ చేయాలన్నమాట. అలాగే ఇన్ కేస్ ఆ ప్యాచ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే రిమూవింగ్ ప్యాచ్ షుడ్ రిటర్న్ ది సిస్టమ్ ఇన్ టు ది ఆపరేషనల్ స్టేట్. అంటే ఏంటి, అది నార్మల్గా ఎప్పుడు ఆపరేట్ అయ్యే విధంగానే ఉండాలన్నమాట. ఒకవేళ ప్యాచ్ రిమూవ్ చేసినా కూడా అబ్నార్మల్గా అయితే బిహేవ్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ డన్ బై రోల్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్యాచ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్లో ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఒక టెస్టింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో మనం టెస్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఆ టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్నది మన వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సిమిలర్గా ఉండాలి. అలాగే ప్యాచ్ వర్కింగ్ చూస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ ప్యాచ్ ఎలా పనిచేస్తుందో కాకుండా ఆ ఎంటైర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయో చూసుకుని రోల్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ కూడా చేయాలి. ఓకేనా. అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మానిటరింగ్. ఓకే, ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ లో ఏం చేస్తాం, ఆఫ్టర్ ది టెస్టింగ్ అండ్ అప్రూవల్ ప్యాచెస్ కెన్ బి డిప్లాయ్డ్ టు లైవ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్. And upon each installation, asset documentation is updated to maintain the current records of the configuration of what is installed on every systems. Okay, అంటే ఏంటి, మనకి టెస్టింగ్ అయిపోయాక ఏం చేస్తాము, మన లైవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద ప్యాచెస్ అనేవి అప్లై చేస్తాం, డిప్లాయ్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్స్టాల్ చేశాక కూడా మనం మళ్ళీ అసెట్ డైరెక్టరీలో రికార్డ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఏ సిస్టమ్ మీద ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, ఏం అప్లై చేసాం, ప్యాచెస్ అవన్నీ కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు. ఓకే, అండ్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ టు అసిస్ట్ విత్ ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. And some tools perform vulnerability scanning and patch management,
while other perform these functions exclusively. So some of the better tools assist in the patch development process by automating the process of creating and patch installation packages, which consists of all the executables and other files necessary to configure and execute the patch installation correctly. సో ఈ ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ వల్ల మనకి ఇంకా బెనిఫిటే కదా, ఆటోమేటిక్గా అవే ప్యాచెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఏమన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్స్ అన్ని కూడా రన్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి సిస్టమ్ హార్డనింగ్ లో సెకండ్ వన్ ఏంటి, కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ లైన్స్. సో ఎలా అయితే సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీస్ వల్ల మన సిస్టమ్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతాయో, అలాగే సెక్యూరిటీ మిస్కాన్ఫిగరేషన్స్ వల్ల కూడా అటాక్స్ అనేవి అవుతాయి అన్నమాట. So these security misconfigurations are the settings on an operating system or any application that are improperly configured or left non-secure. So they can come about due to poorly managed system administration processes or any inexperienced system administrations or operations personnel. Okay, so examples ఏంటి security misconfigurations ki, it may be the network shares left open or leaving the default accounts, permissions or credentials enabled, and enabling the unnecessary features such as unneeded services kani, accounts kani, ports kani, and ignoring the recommended security settings for the applications or frameworks or libraries, and also using the outdated or vulnerable software components and using the weak or incorrect permissions. So ఇవన్నీ కూడా మనకి few examples of security misconfigurations. ఇంకోటి ఉంటుంది డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని. సో దానివల్ల చాలా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి. సో ఐటీ స్టాఫ్ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఇదే, ఏంటి, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుండి తీసుకున్న సిస్టంలో వాళ్ళ నెట్వర్క్ని కనెక్ట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు వితౌట్ మాడిఫైయింగ్ ది డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, so this is especially true in the case of devices that contain embedded computers but are not commonly managed as a part of enterprise IT infrastructure. అంటే ఏంటి, అండ్ కాపియర్స్ కానీ, బిల్డింగ్ కంట్రోలర్స్ కానీ, రీసెర్చ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైజెస్ దట్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది వెండర్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. ఇలాంటి డివైజెస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. So the default configurations on these devices can contain misconfigured firewalls with some open ports and services, open permissions or guest accounts or any default passwords and unsecured root accounts or any other serious security issues. So IT staff should always verify the security of the devices before connecting them to their network. Okay. So in the same way, cryptographic protocols are also a common source of misconfigurations. అంటే outdated or weak encryption algorithms ని యూస్ చేయడం కానీ, encryption keys అనేవి లీక్ అవ్వడం వల్ల attackers can easily get access to the sensitive data. So incorrectly configuring cryptographic protocols can also create vulnerabilities that attackers can exploit. So the best way to avoid the security misconfigurations is to write down the correct settings for every system in its own document called security baselines. So and establish the rules that require everyone to use the baselines whenever the systems are configured. అంటే ఏంటి, ఈ సెక్యూరిటీ బేస్లైన్లో ఏముంటే జనరల్గా ఈ మిస్కాన్ఫిగరేషన్స్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి సెట్టింగ్స్ని ఇంకా రూల్స్ని ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట ఈ బేస్లైన్స్లో. So it is a security baseline is how an organization implements the security controls within an operating system or application. Okay, అంటే ఎలాంటి వచ్చే మిస్కాన్ఫిగరేషన్ కానీ వల్నరబిలిటీ వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ని తగ్గించడానికి ఏ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ని అప్లై చేస్తాం అన్నది కూడా ఈ బేస్ లైన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో రిస్క్ అసెస్మెంట్ కానీ అనాలిసిస్ నుంచి కానీ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని బట్టి ఏ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నది డిసైడ్ చేస్తారు. So for guidance on creating the security configuration baselines, many organizations turn to product vendors or any third-party organizations. And vendors such as operating system and network device producers, they provide some configuration guides which are the baselines for security hardening of their products. Okay. So for guidance on creating the security configuration baselines, we use some అంటే ఏజెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మనకి.
and it includes the US Defense Information Systems Agency, DISA, and the Center of Internet Security, CIS. They publish recommended baselines for many operating systems, databases, devices, and applications. ఇవన్నీ ఏంటి థర్డ్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. ఓకేనా? So many of these recommended baselines not only provide the documented recommendations but also include the downloadable scripts for easy implementation of the hardening settings అనమాట. ఓకేనా? సో థర్డ్ వన్ ఇస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మనకి ఉన్న డివైజెస్ అన్ని డివైజెస్లో ఒక్క డివైస్ ప్యాచ్ అవ్వకపోయినా ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ one configuration settings is incorrect, then entire organization can be at risk kada. So organizations will use solid configuration management processes. దాన్ని CM అని కూడా అంటాం అన్నమాట. So what is this? The CM is a process of establishing the consistency in engineering, implementation and operations. And this configuration management ensures that every system in the enterprise is configured the way it should be. And this CM is implemented by following a disciplined process that includes the establishing baselines, controlling changes to them, and making sure that all systems on the network are configured using the approved baselines. Okay na? And our baselines ni follow up vela chuskuntaru annamata. So this configuration management generally have three components. Entavi baselining, version control and auditing. So first baselining ante ento chuddam. So a baseline is a reference point for comparison of something, okay? And this baseline normally consists of all the documentation, files and settings that reflect as the built-in systems anamata. So the organization establishes baselines for all the documentation and data for the enterprise, and this includes network diagrams, manuals, configuration settings, softwares, libraries, databases అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా డేటాబేసెస్లో కానీ సెక్యూర్ లొకేషన్స్లో కానీ స్టోర్ చేసి ఉంచుతారు. అండ్ ఈ బేస్ లైన్స్కి యాక్సెస్ కూడా అందరికీ ఏమి ఇవ్వరు అనమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ కంట్రోల్డ్ and these changes baselines are not permitted until those changes go through a formal change control and approve process అనమాట. అంటే ఒక ఫార్మల్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతే కానీ ఈజీగా చేంజెస్ అనేవి చేయరు బేస్లైన్స్కి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి వెర్షన్ కంట్రోల్. So every time a baseline is changed, a new version is created. And this way all the changes are tracked, and if the organization needs to go back to a previous version of a configuration or any operating system, they can easily do so. అంటే ప్రతిసారి అప్డేట్ అయినప్పుడు అదే బేస్ లైన్ చేంజ్ చేసినప్పుడల్లా కూడా మనకు ఒక న్యూ వెర్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ట్రాక్ చేయడం వల్ల ఇన్ కేస్ మనం ఏమైనా ప్రీవియస్ వెర్షన్కి వెళ్ళాలంటే ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. And baseline ni change cheyalante it has some formal process before implementing. So changes to the baselines are formally requested in writing, and the request is reviewed by a committee, and sometimes it is known as change review board, and it is staffed by the representatives from the security and technical and business stakeholders within the organization. Okay, so once the change is approved, the baseline is updated and a new version is published for use. అంటే ఇది ఒక సింగిల్ పర్సన్ తీసుకునే డెసిషన్ అయితే కాదు. ఒక బోర్డ్ మీటింగ్ అవి అక్కడ సెక్యూరిటీకి టెక్నికల్ గా బిజినెస్ గా అందరూ రిలేటివ్ టు ఆల్ దీస్ బ్రాంచెస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చి దే విల్ చేంజ్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆడిటింగ్. సో ఆన్ ఏ పీరియాడిక్ బేసిస్ ది నెట్వర్క్ కెన్ బి ఆడిటెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ systems that are deployed and are operating are configured in accordance with the approved baselines, and each system, application and setting is compared against the approved baselines, and any discrepancy reported and resolved. అంటే ఏంటి, బేస్ లైన్తో ఎప్పటికప్పుడే మనం కంపేర్ చేసి బిహేవియర్లో ఏమైనా డీవియేషన్ అన్నది కనిపిస్తే రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఆడిటింగ్. ఓకేనా, ఇది సిస్టమ్ హార్డనింగ్ గురించి అనమాట. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్లైన్స్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కంటైన్స్ baselining, version control and auditing. So that's it for system hardening.